The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 24. The story of Kumbhaghosaka, the banker. Assiduous and mindful, pure kamma making, considerate, restrained, by Dhamma living, and in heedfulness, for one such spreads reknown. Residing at Velyavana Monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to Kumbhaghosaka, the banker. At one time, a plague epidemic broke out in the city of Rajagaha. In the house of the city banker, the servants died on account of this disease. The banker and his wife were also attacked by the disease. When they were both infected with the disease, they told their young son Kumbhaghosaka to leave them and flee from the house and to return only after a long time. Also, they told him that at such and such a place they had buried a treasure of great worth. The son left the city and stayed in a forest for 12 years and then came back to the city. By that time, he was quite a grown-up youth and nobody in the city recognized him. He went to the place where the treasure was hidden and found it was intact. But he reasoned and realized that there was no one who could identify him and that if he were to unearth the buried treasure and make use of it, people might think a young poor man had accidentally come upon buried treasure and they might report it to the king. In this case, his property would be confiscated and he himself might be manhandled or put in captivity. So he concluded it was not yet time to unearth the treasure and that meanwhile he must find work for his living. Dressed in old clothes, Kumbhaghosaka looked for work. He was given the work of waking up and rousing the people to get up early in the morning and of going round announcing that it was time to prepare food, and time to fetch carts and yoke the bullocks. One morning, King Bimbisara heard him. The king, who was a keen judge of voices, commented, "This is the voice of a man of great wealth." A maid, hearing the king's remark, sent someone to investigate. He reported that the youth was only a hireling of the laborers. In spite of this report, the king repeated the same remark on 2 subsequent days. Again, inquiries were made, but with the same result. The maid thought that this was very strange, so she asked the king to give her permission to go and personally investigate. Disguised as ordinary folk, the maid and her daughter set out to the place of the laborers. Saying that they were travelers, they asked for shelter and were given accommodation in the house of Kumbhaghosaka just for one night. However, they managed to prolong their stay there. During that period, twice the king proclaimed that a certain ceremony must be performed in the locality of the laborers, and that every household must make contributions. Kumbhaghosaka had no ready cash for such an occasion, so he was forced to get some gold coins from his treasure. As these coins were handed over to the maid, she substituted them with her money and sent the coins to the king. After some time, she sent a message to the king asking him to send some men and summon Kumbhaghosaka to the court. Kumbhaghosaka, reluctantly, went along with the men. The maid and her daughter also went to the palace ahead of them. At the palace, the king told Kumbhaghosaka to speak out the truth and gave him assurance that he would not be harmed on this account. Kumbhaghosaka then admitted that those kalapanas, gold coins, were his and also that he was the son of the city banker of Rajagaha, who died in the plague epidemic 12 years ago. He further revealed the place where the treasure was hidden. Subsequently, all the buried treasure was brought to the palace. The king made him a banker and gave his daughter in marriage to him. Afterwards, taking Kumbhaghosaka along with him, the king went to the Buddha at the Velyavana Monastery and told him how the youth, though rich, was earning his living as a hireling of the laborers, and how he had appointed the youth a banker. Explanatory verse 24. If a person is persevering, attention focused within, if his physical and spiritual actions are unblemished, if he is restrained and if he is living in accordance with the teaching and is sane, his glory will grow. In conclusion, talk about the results that the practitioner has achieved. By that perseverance and diligent effort, as a result,
oneself is liberated, and thus, the good reputation is growing. Thanks to that, the self-realization of forgiveness is so complete. The Dhammapada, Chapter 2, Appamadavagga, Heedfulness. Verse 25. The story of Kumbhaghosaka. By energy and heedfulness, by taming and by self-control, the one who's wise should make his isle. No flood can overwhelm. While residing at the Velluvana monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to Kumbhaghosaka, a grandson of a banker of Rajagaha. The banker had two grandsons, named Mahapanthaka and Kumbhaghosaka. Mahapanthaka, being the elder, used to accompany his grandfather to listen to religious discourses. Later, Mahapanthaka joined the Buddhist religious order and soon after became an arahat. Kumbhaghosaka too followed his brother and became a monk, but could not even memorize one verse in 4 months. About that time, Jivaka came to the monastery to invite the Buddha and the resident monks to his house for a meal. Mahapanthaka, who was then in charge of assigning the monks to meal invitations, left out Kumbhaghosaka from the list. When Kumbhaghosaka learnt about this, he felt very much frustrated and decided that he would return to the life of a householder. Knowing his intention, the Buddha took him along and made him sit in front of the Gandhakuti hall. He then gave a clean white piece of cloth to Kumbhaghosaka and told him to sit there facing east and rub the piece of cloth with his hand. At the same time, he was to repeat the word Rajoharanam, which means taking off impurity. The Buddha then went to the residence of Jivaka, accompanied by the monks. Meanwhile, Kumbhaghosaka went on rubbing the piece of cloth, all the time muttering the word Rajoharanam. Very soon, the cloth became soiled. Seeing this change in the condition of the cloth, Kumbhaghosaka came to realize the impermanent nature of all conditioned things. From the house of Jivaka, the Buddha through supernormal power learnt about the progress of Kumbhaghosaka. He sent forth his radiance so that the Buddha appeared to Kumbhaghosaka to be sitting in front of him, saying, "It is not the piece of cloth alone that is made dirty by the dust. Within oneself also there exist dusts. Only by removing the dirt could one achieve one's goal and attain arahatship." Kumbhaghosaka got the message and attained arahatship. At the house of Jivaka, they were about to offer water before serving food, as it was customary. But the Buddha covered the bowl with his hand and asked if there were any monks left at the monastery. On being answered that there were none, the Buddha replied that there was one, and directed them to fetch Kumbhaghosaka from the monastery. When the messenger from the house of Jivaka arrived at the monastery, he found not only one monk, but 1,000 identical monks. They had all been created by Kumbhaghosaka, who by now possessed supernormal powers. The messenger was baffled and he turned back and reported the matter to Jivaka. The messenger was sent to the monastery for the second time and was instructed to say that the Buddha summoned the monk by the name of Kumbhaghosaka. But when he delivered the message, 1,000 voices responded, "I am Kumbhaghosaka." Again baffled, he turned back for the second time. Then he was sent to the monastery for the third time. This time, he was instructed to get hold of the monk who first said that he was Kumbhaghosaka. As soon as he got hold of that monk, all the rest disappeared, and Kumbhaghosaka accompanied the messenger to the house of Jivaka. After the meal, as directed by the Buddha, Kumbhaghosaka delivered a religious discourse confidently and bravely, roaring like a young lion. Explanatory verse 25. The whole world is full of defilements. The sensualities of life are a vast and forceful flood.
But the wise person builds steadfastly for himself an island that cannot be washed away by those vast floods. The island is built of steadfastness, mindfulness, restraint, and discipline. Once steadily established on that island, the flood cannot overwhelm the wise. In conclusion, Buddha taught, those who let loose are those who live outside, i.e. compassionately in the world, as a slave to the external environment. Having lived according to the external environment, it means losing yourself. If you want to recognize your true face, of course, you have to look directly at yourself. Here, Buddha taught, self-control, i.e. must reflect self-esteem. When King Tran Nantun was studying with Tuesday Trung Thuong Si, he asked a question, what is the root of a Zen practitioner? Tuesday Trung Thuong Si replied, reflections on self-discipline, duty, and disobedience. That is, to constantly review in oneself, that is the main duty of a cultivator, not to run after external circumstances. If I look closely at myself, I can clearly see the false thoughts that arise for me to filter and clean. That is to say, in the ordinary sense, within the antidote to practice. If the commentary is superior, according to Zen Buddhism, the illusion is inherently unreal, so when we look at it directly, then it will disappear and disappear. As in the case of Patriarch Hu Ka applied practice, when he was directed by Bodhidharma, through a story of peace of mind. Patriarch Hu Ka said that my mind was not at peace, and asked Patriarch Bodhidharma to show me how to have peace of mind. Bodhidharma said, you bring your mind to me for peace. At that time, Hu Ka looked back, did not see any uncle, and said, I can't find my mind. The Patriarch said, I have already given you peace of mind. On that occasion, Hu Ka knew the way in. The enemies of affliction are always ready to engulf us at any time, if we lack vigilance and awareness. Therefore, the Buddha said, being wise, you must create for yourself a solid island. From beginningless kalpas to the present, we have been forever immersed in the sea of life and death, suffering, although we all have the island of awareness. But because we are covered by the clouds of ignorance, we are forgot. If once we listen to the Buddha's teachings, we know early on that our awareness returns to that safe island, then no tide will be able to drown us. The commentaries on verses 24 and verses 25 of the Dhammapada about the story of Kumbhaghosaka and Kilapanthaka come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, verses 26 and 27. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 2, Phẩm không buông lung, Kệ Tụng, câu 24. Câu chuyện về Kumbhaghosaka, chủ ngân hàng. Kệ Tụng, câu 24. Tinh cần, tu chánh niệm, tịnh hạnh, khéo suy tư, tự điều theo chánh mạng, người sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Ở tại tu viện Veluvan, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến Kumbhaghosaka, chủ ngân hàng. Một thời, dịch hạch bùng phát trong kinh thành Ragaga. Trong ngôi nhà của chủ ngân hàng thành phố, những người hầu đã chết vì căn bệnh này, vợ chồng ông chủ ngân hàng cũng bị dịch bệnh tấn công. Khi cả hai đều bị nhiễm căn bệnh này, họ nói với đứa con trai nhỏ Kumbhaghosaka hãy rời bỏ họ và chạy trốn khỏi nhà và chỉ quay trở lại sau một thời gian dài. Ngoài ra, họ nói với anh ta rằng tại một nơi như vậy và một nơi như vậy họ đã chôn một kho báu có giá trị lớn. Người con trai rời thành phố và ở trong rừng 12 năm rồi quay trở lại thành phố. Vào thời điểm đó, anh ấy đã là một thanh niên khá trưởng thành và không ai trong thành phố nhận ra anh ấy. Anh ta đến nơi cất giấu kho báu và thấy nó còn nguyên vẹn.
Nhưng anh ta suy luận và nhận ra rằng không có ai có thể nhận dạng anh ta, và nếu anh ta khai cuộc kho báu bị chôn vùi và sử dụng nó, mọi người có thể nghĩ rằng một thanh niên nghèo vô tình bắt gặp kho báu bị chôn vùi và họ có thể báo cáo với nhà vua. Trong trường hợp này, tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu và bản thân anh ta có thể bị xử lý thô bạo hoặc bị giam cầm. Vì vậy, anh ta kết luận rằng chưa đến lúc khai cuộc kho báu và trong thời gian đó anh ta phải tìm việc làm để kiếm sống. Kumbhaghosaka mặc quần áo cũ đi tìm việc làm. Anh ta được giao công việc đánh thức mọi người dậy sớm vào buổi sáng và đi khắp nơi thông báo rằng đã đến giờ chuẩn bị thức ăn, đến giờ đánh xe và đeo ách cho bò. Tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu và bản thân anh ta có thể bị xử lý hoặc bị giam cầm. Vì vậy, anh ta kết luận rằng chưa đến lúc khai cuộc kho báu và trong thời gian đó anh ta phải tìm việc làm để kiếm sống. Kumbhaghosaka mặc quần áo cũ đi tìm việc làm. Anh ta được giao công việc đánh thức mọi người dậy sớm vào buổi sáng và đi khắp nơi thông báo rằng đã đến giờ chuẩn bị thức ăn, đến giờ đánh xe và đeo ách cho bò. Tài sản của anh ta sẽ bị tịch thu và bản thân anh ta có thể bị xử lý hoặc bị giam cầm. Vì vậy, anh ta kết luận rằng chưa đến lúc khai cuộc kho báu và trong thời gian đó anh ta phải tìm việc làm để kiếm sống. Kumbhaghosaka mặc quần áo cũ đi tìm việc làm. Anh ta được giao công việc đánh thức mọi người dậy sớm vào buổi sáng và đi khắp nơi thông báo rằng đã đến giờ chuẩn bị thức ăn, đến giờ đánh xe và đeo ách cho bò. Một buổi sáng, vua Bimbishen anh ấy. Nhà vua, người rất giỏi đánh giá giọng nói, nhận xét, đây là giọng nói của một người rất giàu có. Một người hầu gái, nghe lời nhà vua, đã cử người đi điều tra. Anh ta báo cáo rằng thanh niên chỉ là người làm thuê cho những người lao động. Bất chấp báo cáo này, nhà vua lặp lại nhận xét tương tự vào 2 ngày sau đó. Một lần nữa, các yêu cầu đã được thực hiện nhưng với kết quả tương tự. Người cung nữ cho rằng điều này rất kỳ lạ nên đã xin nhà vua cho phép đích thân đi điều tra. Cải trang thành những người dân thường, người hầu gái và con gái của cô ấy lên đường đến nơi của những người lao động. Nói rằng họ là khách du lịch, họ yêu cầu trú ẩn và được cho ở trong nhà Kumbhaghosaka chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, họ đã cố gắng kéo dài thời gian ở lại đó. Trong giai đoạn này, 2 lần nhà vua tuyên bố rằng một nghi lễ nhất định phải được thực hiện tại địa phương của những người lao động và mọi hộ gia đình phải đóng góp. Kumbhaghosaka chưa sẵn sàng tiền mặt cho một dịp như vậy. Vì vậy, anh ta buộc phải lấy một số đồng tiền vàng từ kho báu của mình. Khi những đồng xu này được giao cho người hầu gái, cô ấy đã thay thế chúng bằng tiền của mình và gửi những đồng xu đó cho nhà vua. Sau một thời gian, cô gửi một thông điệp đến nhà vua yêu cầu ông gửi một số người đàn ông và triệu tập Kumbhaghosaka đến tòa án. Kumbhaghosaka, miễn cưỡng, đi cùng với những người đàn ông. Người hầu gái và con gái của cô ấy cũng đã đến cung điện, trước họ. Tại cung điện, nhà vua bảo Kumbhaghosaka nói ra sự thật và đảm bảo rằng anh ta sẽ không bị tổn hại vì điều này. Kumbhaghosaka sau đó thừa nhận rằng những kapanak, đồng tiền vàng, đó là của anh ấy và anh ấy cũng là con trai của chủ ngân hàng thành phố Ragaga, người đã chết trong trận dịch hạch 12 năm trước. Anh ta tiết lộ thêm nơi cất giấu kho báu. Sau đó, tất cả kho báu được chôn cất đã được đưa đến cung điện, nhà vua phong anh ta làm chủ ngân hàng và gả con gái cho anh ta. Sau đó, đưa Kumbhaghosaka đi cùng, nhà vua đến gặp Đức Phật tại tu viện Veluvan và kể cho ngài nghe về việc chàng thanh niên, mặc dù giàu có, đã kiếm sống bằng nghề làm thuê cho những người lao động, và việc ngài đã bổ nhiệm chàng thanh niên này làm chủ ngân hàng như thế nào. Chú giải, câu 24. Nếu một người kiên trì, chú ý tập trung vào bên trong, nếu hành động thể chất và tinh thần của anh ta không tì vết, nếu anh ta biết kiềm chế và nếu anh ta sống phù hợp với giáo lý và lành mạnh, thì vinh quang của anh ta sẽ tăng trưởng. Tóm lại là, nói lên cái kết quả mà người tu đạt được. Bằng vào sự kiên trì nỗ lực chuyên cần đó, nên kết quả, tự mình đã được giải thoát và do đó, tiếng lành ngày càng tăng trưởng. Nhờ thế, mà việc tự hành hóa tha mới được trọn vẹn vậy. Kinh Pháp Cú, phẩm 2, phẩm không buông lung, kệ tụng, câu 25. Câu chuyện về Klapanthak, kệ tụng, câu 25. Tinh cần, không phóng dật, tự điều, khéo chế ngự, kẻ trí xây hòn đảo, sóng nước khó ngập tràn. Khi trú tại tu viện Veluvan,
Đức Phật đã nói bài kệ này liên quan đến Klapanthak, cháu trai của một chủ ngân hàng ở Ragaga. Chủ ngân hàng có hai cháu trai, tên là Mapanthaka và Klapanthak. Mapanthaka là trưởng lão, thường đi cùng ông ngoại để nghe các bài giảng tôn giáo. Sau đó, Mapanthaka gia nhập tăng đoàn Phật giáo và không lâu sau trở thành một vị A-la-hán. Klapanthak cũng đi theo anh trai mình và trở thành một nhà sư, nhưng thậm chí không thể thuộc nổi một bài kệ trong 4 tháng. Vào khoảng thời gian đó, Gia Cát Đên Tịnh Xá mời Đức Phật và chư tăng trú tại nhà thọ trai. Mapanthaka, người lúc đó phụ trách chỉ định các nhà sư mời cơm, đã loại Klapanthak khỏi danh sách. Khi Klapanthak biết được điều này, anh ấy cảm thấy rất thất vọng và quyết định rằng mình sẽ trở lại cuộc sống của một gia chủ. Biết được ý định của ông, Đức Phật dẫn ông theo và đặt ông ngồi trước sảnh đường Gandakuti. Sau đó, anh ta đưa một mảnh vải trắng sạch cho Klapanthak và bảo anh ta ngồi đó quay mặt về hướng đông và dùng tay chà sát mảnh vải. Đồng thời, anh ấy phải lặp lại từ Rajohaman, có nghĩa là cởi bỏ tạp chất. Sau đó, Đức Phật đi đến nơi ở Kumbhaghosaka, cùng với các nhà sư. Trong khi đó, Klapanthak tiếp tục chà sát mảnh vải, lúc nào cũng lẩm bẩm từ Rajohaman. Chẳng mấy chốc, miếng vải bị bẩn. Nhìn thấy sự thay đổi này trong tình trạng của tấm vải, Klapanthak nhận ra bản chất vô thường của mọi vật có điều kiện. Từ ngôi nhà của Kumbhaghosaka, Đức Phật thông qua siêu nhiên Pao đã học về sự tiến bộ của Klapanthak. Anh ta phóng hào quang của mình đến nỗi Đức Phật hiện ra với Klapanthak đang ngồi trước mặt anh ta, và nói, không phải chỉ mảnh vải bị bụi làm bẩn, trong chính mình cũng có bụi bặm. Chỉ bằng cách loại bỏ bụi bẩn, người ta mới có thể đạt được mục tiêu của mình và đạt được quả vị A-la-hán. Klapanthak nhận được thông điệp và đắc quả A-la-hán. Tại nhà của Kumbhaghosaka, họ định dâng nước trước khi dọn thức ăn theo thông lệ, nhưng Đức Phật đã lấy tay che bát và hỏi xem còn tu sĩ nào ở lại tu viện không. Khi được trả lời rằng không có, Đức Phật trả lời rằng có một, và chỉ thị cho họ đi tìm Klapanthak từ tu viện. Khi sứ giả từ nhà Kumbhaghosaka đến tu viện, ông ta không chỉ thấy một nhà sư, nhưng 1000 tu sĩ giống hệt nhau. Tất cả chúng đều được tạo ra bởi Klapanthak, người hiện đã sở hữu thần thông. Người đưa tin bối rối và anh ta quay lại và báo cáo sự việc với Kumbhaghosaka. Người đưa tin được cử đến tu viện lần thứ 2 và được hướng dẫn nói rằng Đức Phật đã triệu tập nhà sư tên là Klapanthak. Nhưng khi anh ấy gửi thông điệp, hàng ngàn giọng nói đáp lại, tôi là Klapanthak. Lại bối rối, anh quay lại lần thứ 2. Sau đó, anh ta được gửi đến tu viện lần thứ 3. Lần này, anh ta được hướng dẫn đi gặp vị sư đầu tiên nói rằng anh ta là Klapanthak. Ngay khi bắt được nhà sư đó, tất cả những người còn lại đều biến mất, và Klapanthak đi cùng sứ giả đến nhà Kumbhaghosaka. Sau bữa ăn, theo chỉ dẫn của Đức Phật, chú giải, câu 25, cả thế giới đầy ô nhiễm. Những cảm giác của cuộc sống là một cơn lũ lớn và mạnh mẽ. Nhưng người trí kiên trì xây dựng cho mình một hòn đảo không thể bị lũ lụt cuốn trôi. Đảo được xây dựng từ sự kiên định, chánh niệm, kiềm chế và kỷ luật. Khi đã vững vàng trên hòn đảo ấy, lũ không thể lấn át được người khôn. Tóm lại là, Phật dạy, kẻ buông lung là kẻ sống chạy ra ngoài, tức bối giác hiệp trần, làm nô lệ cho ngoại cảnh. Đã sống theo ngoại cảnh, tức mất mình. Muốn nhận rõ bộ mặt thật xưa nay của mình, tất nhiên là phải nhìn thẳng lại mình. Ở đây, Phật dạy, tự khắc chế lấy mình, tức phải phản quan tự kỷ. Vua Trần Nhân Tôn khi còn theo học với Tuệ Trung Thượng Sĩ có hỏi một câu, cái gốc của người tu thiền là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời, phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghĩa là, phải hằng xem xét lại ở nơi chính mình, đó là bổn phận chính yếu của người tu, không chạy theo cảnh ngoài. Có nhìn kỹ lại mình, mới thấy rõ những vọng niệm giấy khởi để mình gạn lọc, lau chùi. Đó là nói theo nghĩa thường, trong phạm vi đối trị để tu. Nếu luận nghĩa siêu việt hơn, theo thiền tông, thì vọng tưởng vốn không thật, nên khi mình nhìn thẳng lại nó, thì nó sẽ tan biến mất hình mất dạng. Như trường hợp Tổ Huệ Khả đã ứng dụng thực hành, khi được sự chỉ thẳng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, qua câu chuyện an tâm. Tổ Huệ Khả nói tâm con không an, cầu xin Tổ Bồ Đạt Ma chỉ cho cách an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo, ngươi đem tâm ra ta an cho. Khi đó,
Tổ Huệ Khả nhìn lại, không thấy bóng dáng chú nào, mới thưa, con tiền tâm không được. Tổ bảo, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Nhân đó, Tổ Huệ Khả đã biết đường vào. Lũ giặc phiền não luôn trực sẵn nhận chìm ta bất cứ lúc nào, nếu chúng ta thiếu cảnh giác, tỉnh thức. Vì thế, Phật bảo, là kẻ trí phải tự tạo cho mình một hòn đảo vững chắc. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta mãi lặng hụp đắm chìm trong biển đời sanh tử khổ đau, mặc dù chúng ta ai cũng sẵn có hòn đảo tánh giác, nhưng vì bị mây mù vô minh che phủ, nên chúng ta quên mất. Nếu một phen chúng ta nghe lời Phật dạy, sớm biết hồi đầu tỉnh giác quay về hòn đảo an toàn đó, thì không có một ngọn thủy triều nào có khả năng nhận chìm chúng ta được. Các chú giải câu 24, 25 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện Kumbhaghosaka và Klapanthak đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, câu kệ 26 và 27. Xin chân thành cảm ơn.